ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు What are the called? Satvik sir. How do ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి how do How do survive heterotrophic న్యూట్రియంట్ plants? చెప్పు ఆన్సర్ ఏంటి another 18th chapter ఏంటి హౌ డు సర్వైవ్ హెటెరోట్రాఫిక్ ఆర్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ ప్లాంట్స్ వాట్ ఆర్ పారాసైటిక్ ప్లాంట్స్ parasitic plant like వాట్ ఈస్ హెటెరోట్రాఫిక్ ప్లాంట్స్ heterotrophic means they won't live by their own. These plants are do not live by their own. They do not make food by their own. They depend on other plants. They depend on other plants. Which plants are not depend on other plants? Which plants are not depend on other plants and they prepare their own food by their own leaves through photosynthesis? Which plants are called autotrophs? We already known. What are autotrophs? They make food by their own by the process of photosynthesis. They are autotrophs. They live by their own. They do not depend on other plants. They are called autotrophs. Here some plants depend on other plants. Some plants not prepare their food by their own. They are depend on other plants. Such plants are called heterotrophic plants or parasitic plants. Example cuscuta. Example ఏంటిది cuscuta. These plants are like thread-like structures. These plants are thread-like structures like this. They twining on other plants. They twining these thread-like structures twining on other autotrophic plants, and from these thread-like structures, these plants do not have leaves. These parasitic plants do not have leaves, do not have chlorophyll, do not have plants either leaves neither leaves nor chlorophyll. These thread-like structured parasitic plants neither leaves, do not have leaves and chlorophyll. So they do not make food because they do not have leaves. There is no leaves, there is no photosynthesis process. So they do not prepare their own food. So they are depend on the other plant, and these parasitic plant has thread-like stem. These thread-like structures twining to other plant, twining on the other plants. From these thread-like structures,
The roots are born from these thread-like structures. These root-like structures are called hastoria. These root-like structures are called hastoria. These hastoria, these roots penetrate into the tissues of autotrophic plants on which it is twining. ఏ మొక్క మీదనైతే ఇది చుట్టుకున్నదో ఆ మొక్కలో టిష్యూస్కు లోపలికి ఈ మొక్క నుంచి వచ్చే హస్టోరియాలు వెళ్తాయి, పెనెట్రేట్ అవుతుంది ఈ టిష్యూలోకి వెళ్ళి. ఈ టిష్యూలోకి వెళ్ళినటువంటి హస్టోరియా ఇట్ టేక్స్ food from the tissues of the main plant on which it is twining. Okay, ఈ parasitic plant యొక్క ప్లాంట్ నుంచి రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ బయటకు వస్తాయి. ఈ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారు? హస్టోరియా. రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? హస్టోరియా. దీస్ హస్టోరియాస్ ఆర్ పెనెట్రేట్ ఇంటూ ద టిష్యూస్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్లాంట్ అండ్ అబ్జార్బ్ ఫుడ్, వాటర్, న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ ప్లాంట్. By this way it lives. So we call it is heterotrophic or parasitic plant. Do you understand? Yes. Next question. What are called saprophytes? In the rainy season, what are called saprophytes? Anybody know? In the rainy season, we see that there are umbrella-like structures on the logs of wood. On the logs, and in the decaying parts, decaying substance of organic parts. Varshakalamu, in the rainy season, we see the umbrella-like structures. Do you know umbrella-like structures on the logs? ఎండిపోయిన చెట్ల మొద్దుల మీద అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ చూస్తాం, మొక్కలను చూస్తాం. ఇంకా పుట్టల దగ్గర పుట్టల దగ్గర పుట్టమన్ను ఉంటుంది కదా, ఆ పుట్టమన్ను దగ్గర కూడా ఈ పుట్టగొడుగులు వస్తాయి. అవి అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి ఉంటాయి. ఇలా మీరు చూసే ఉంటారు. ఈ అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ ప్లాంట్స్ని ఏమంటారు? సాప్రోఫైట్స్. they take food from this organic matter on which they are growing. చెట్ల మొద్దులు ఉంటాయి కదా, చెట్లను కొట్టి అక్కడ ఎత్తారు కదా మొద్దులు, ఆ మొద్దులు నానిపోతాయి. చెట్ల యొక్క మొద్దులు ఏమవుతాయి? వర్షాకాలంలో నాని కుళ్ళిపోతాయి. ఆ కుళ్ళిపోయిన చెట్ల యొక్క ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నుంచి ఈ యొక్క పుట్టగొడుగులు పుడతాయి. umbrella like structures, umbrella like plants, which are called saprophytes.
How do they live? How do they live? They live by taking the nutrients from this organic matter on which they are live. On which they are live. On which they are live. Which are called saprophytes. It is మరి ఇవేంటి? It is a type of fungus plants. It is a type of fungi. It is a type of fungi. Fungus is a type of plants. Fungi అది కూడా టైప్ ఆఫ్ ప్లాంటే. ఇప్పుడు మీరు అన్నం కానీ బ్రెడ్ కానీ రొట్టెలు కానీ చాలా రోజులు తినకుండా ఆడబెడితే కొన్ని రోజులకు బూజు పడుతుందా? ఫంగస్ వస్తుంది. వస్తుందా బూజు? బ్లాక్ డాట్స్, బ్లాక్ అండ్ వైట్ డాట్స్ తోటి చిన్న చిన్న బూజు పట్టిందంటాం మనం. బూజు అంటే ఏంటిది? ఫంగస్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ దేర్ fungus is also a kind of plants. Which are live on the bread, which are live on the decaying parts of organic matter. Decaying parts of organic matter. What are decaying parts of organic matter? Decaying logs అంటే మొద్దులు, చెట్ల మొద్దులు. తర్వాత పుట్టమన్ను కూడా ఆర్గానిక్ మ్యాటరే. పుట్టమన్నులో ఏముంటాయి? న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, అన్ని తీసుకొని బతుకుతాయి ఇవి. మరి బ్రెడ్ ఏంటిది? ఆర్గానిక్ మ్యాటరే. బ్రెడ్ ఏంటిది? ఆర్గానిక్ మ్యాటరే. బ్రెడ్ ఎట్లా తయారవుతుంది? పిండి నుంచి కదా. రొట్టెలు ఎట్లా తయారవుతాయి? పిండి నుంచి కదా. మరి పిండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మొక్కల నుంచి కదా. అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటరే. దీస్ saprophytes are live on the organic matter. They takes food from the organic matter by their roots and live. Do you understand? Okay, next question. What are insectivorous plants? Next question. What are, రాసుకోండి. What are insectivorous plants? Next question.